Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. The substance in this video is whether non-lowering of the national flag for 2 days after the Independence Day celebrations is an offence or is a violation. Very simple but peculiar point one has to know. Honorable Kerala High Court Justice Kausar Edapati. Actually spelling will be EDAPPAGATH. Kausar Edapati. I don't know how to pronounce it. In the case of Vinu C Kunjappan. Vinu C Kunjappan versus State of Kerala. This is a quashed petition, criminal MC number 9251 by 2019. On 29th July 2025, Honorable High Court of Kerala was pleased to quash the FIR, holding that not lowering the national flag without bad intention. Mensrea is very, very important. Without bad intention is not an offence. Of course, the flag code which says that the flag should be hoisted between sunrise and sunset is only executive order. It's a violation. This is what is held by the Honorable Kerala High Court. అందుకనే మీకు చెప్తా ఉంటాను ఎంబీ యాక్ట్ కేసుల్లో పిల్లాడు హెల్మెట్ పెట్టుకోకపోతే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ అయితే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఇస్ అన్ అఫెన్స్ whereas helmet పెట్టకపోతే ఇట్స్ ఎ violation. Therefore he will be fined. అక్కడ he will be brought before the court. There also he will be fined. Sometimes since it is an offense he can be sent to jail also. That is the minimum difference between violation and offense. Now what happened in this case అనేది మొదట్లో తెలుసుకోవాలి. Before that, when we were youngsters, already I have joined the service. మీకు వీలైతే అంకుశం అనే తెలుగు సినిమా చూడండి. అంకుశంలో ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఉంటారు, మల్లిమాల్ రెడ్డి గారు. ఈ యాక్టెడ్ యాజ్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. రాజశేఖర్ వాజ్ ద హీరో. వెరీ ఫేమస్ పిక్చర్, వెరీ పాపులర్ ఫిల్మ్. దానిలో ఆ విలన్ని రామిరెడ్డిని చార్మినార్ ముందు కొట్టుకుంటూ లాక్కెళ్తాడు. జనానికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. దానిలో ఈయన సీఎం గారు ఈయన్ని రాజశేఖర్ని ఎక్కించుకుని కారులో ఎక్కించుకుని రావాయని అక్కడికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. ద ఫ్లాగ్, నేషనల్ ఫ్లాగ్, సీఎం కారుకుండే ఫ్లాగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ టర్న్ ప్లస్ కిందకి తిరిగి ఉంటుంది. అది పట్టుకుని యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సల్ట్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ అని అప్పుడిప్పుడు డిస్కషన్ జరిగేది. కేసు పెట్టారో తెలియదు కానీ అప్పుడు డిస్కషన్ వరకే. సో అలాగా సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ నోటీస్ ఆస్. సో దీనిలో ఏమవుతుంది అనేటువంటి మొదట్లో వాట్ ఈస్ ద లీగల్ ప్రొవిజన్ తెలుసుకోవాలి. సో అంగుమలై, ANGAMALAY, అంగామలై అంటది ద పోలీస్. ద రిజిస్టర్డ్ కేస్, క్రైమ్ నంబర్ FIR నంబర్ 1529 by 2015. That is, so under section 2A, Section 2, Subclause A of the Prevention of Insults to the National Honor Act 1971. I repeat, Section 2A of Prevention of Insults to the National Honor Act 1971, and also read with Rule 3, Sub-Rule 6 of the Flag Code of India. This is Flag Code 1972 అనుకుంటాను. So this is the case. Why it is registered? ఒకసారి బ్రీఫ్ యాక్షన్లోకి వెళ్దాం. సో మిస్టర్ విను సి కుంజప్పన్, he was the secretary of Angamalay municipality. He was working as secretary of Angamalay municipality. Right? So the municipality, as a routine, they celebrated the Independence Day on 15th August 2015. నేషనల్ ఫ్లాగ్ వాజ్ హోయిస్టెడ్. సహజంగా అందుకే మీకు చెప్తూ ఉంటాం, పిల్లల్ని
Don't take it as a holiday. Any holiday can తీసుకున్నాడే నాకు అనుమానం. Anyway, it was not lowered till the afternoon of 17/8/2015. 15, 16, 17. 2 days alage. It was brought to notice of the SHO, Angamalay PS. So went there, he saw it, then he took up the matter suo motu. By himself, the police can register the case as suo motu. So therefore, he registered an FIR suo motu, making the secretary as the accused person. Right? In this connection, the secretary came to the High Court. He tried his best because both of them are government officers. He tried to do his best not to be arrested or not. But he could not be successful. Ultimately, since the case was registered, he has come to the High Court, request the Honorable Court to quash the FIR against him. Right. So, in this connection, the observation of the court you have to remember. Right to fly the national flag, Naveen Jindal case. Right to fly the national flag with respect and dignity is a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution of India. Of course, with reasonable restrictions under the same subclass 2, test of reasonability. Naveen Jindal case 2004లో జరిగిన Naveen Jindal versus Union of India అనుకుంటాను. ఒకసారి చూడండి. 2004 case, very famous case. Likewise, reasonable restrictions, then not lowering the flag is not an act of indignity or insult. Mere not lowering, ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోవచ్చు. Of course, రూల్స్ మారిపోయారు ఇప్పుడు. యూ కెన్ దాన్ని అలాగే ఉంచు, పెద్ద పెద్ద స్తంభాలు 100 అడుగుల స్తంభాల మీద అలాగే ఉంచుతూ ఉన్నారు. So, if there is intention, if there is Mensrea, here there is no deliberate intention to show the so-called Mensrea. No doubt it is lapse, it is mere lapse or inaction on the part of the so-called Secretary Angamalay. He should have taken precautions. At least he should have asked some of the subordinates to flag retreat, but it was not done. And Section 2, Explanation 4. Act of not lowering is not provided in this Section 4. All inside any act which is gross affront or the indignity of insult to the national flag. If you do any act, it is an offence. Not lowering, whether it is coming under flag code or not, anything, they have not clearly mentioned. Flag code 2002. Of course, it contained executive instructions. The instructions are given by the Government of India or central government. Therefore, the executive instructions, they are not law. Go to Article 14, Article 13, Article 13 of the Article 13, Clause 3, Sub-Article 3. If you see it, yes, executive instructions, they are not law. Therefore, it is not law. It is a model code of conduct. Of course, the model code of conduct has to be followed scrupulously, compulsorily by all the citizens. But since he failed, the penal consequences cannot be invoked unless there is Mensrea, unless there is a statutory provision. If you do not lower, what happens? If it is amounting to insult, yes, you can take action. Not lowering, it is only a lapse. So therefore, taking all these facts into consideration, Honorable High Court quashed the FIR. Lucky fellow. So read the case law and enrich your legal knowledge. Thank you.